dear students. In mental ability, today we come up with one more topic, that is coding decoding. It's very important. Usually in recent days, in all the competitive examinations, questions are coming from this coding decoding chapter. Okay. In coding decoding, there are various types of problems are there. Before going to discuss about various types, we need to have a basic idea on English alphabets. If you know about this basic idea in English alphabets, then coding decoding, letter series, letter analogy, and letter odd man out, and one more chapter is problems based on letter series. So these 4-5 chapters, it's very easy. All the chapters are based on only alphabets only. That's why you need to have a good command on English alphabets. We know that English alphabets is having how many letters? There are 26 letters in English alphabets. Okay. Now everybody knows these alphabets from A to Z. So knowing alphabets is not essential here. So what you need to learn here is you need to learn the numbers. So what does it mean? A means 1, B means 2, C means 3, D means 4, and so on. X means 24, Y means 25, Z means 26. So like this, you should know the numbers. For corresponding number, you should know the letter. Then only any type of question you can able to solve very easily. So in this coding decoding chapter. Okay. So before going to start the different types of coding decoding, now we'll have a English alphabets. Let's say for example, everybody know it will start from A onwards. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Instead of starting N from here, I am starting N from here onwards. There is a logic that also we will discuss very soon. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, and its corresponding numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and in second row 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 26. So these are the 26 alphabets in English. Everybody know. Now what you need to learn is A. The number for A is how much here? 1. Similarly, the number for B means how much here? 2. The number for C is 3. The number for D is 4, and so on and so on. After M, instead of starting N from here, I started N from that side. The way of expressing alphabets in this way is called expressing second half of the alphabets in reverse order. I repeat once again, expressing second half of the English alphabets in reverse order. So from A to M, I will done first 13 letters. Instead of writing next 13 letters from 13, 14, 15, 16, and so on, I started from 14, 15, 16, 17, 18, and so on. Because sometimes question may be framed in this way also. So means sometimes coding may be formed in this way also. How? The code for M is N, and similarly the code for N is M. The code for L is O. Similarly, the code for O is L. The code for K is P. The code for P is K, and reverse. So the code for J is Q, and so on. The code for D is W. The code for C is X. The code for B is Y, and finally the code for A is Z. The way of expressing alphabets in this way is called expressing second half of the alphabets in reverse order. I am expressing second half in reverse order. Okay. So now see, as everybody know, there are 26 alphabets in English. So apart from but in our analytical ability,
In our analytical ability, logical reasoning part, there are many alphabets, not only 26 alphabets, there are many alphabets. For example, first alphabet everybody know. So what is the first alphabet here? A. First alphabet is A, and similarly 27th alphabet is also A. Similarly, if you think about Z, 26th alphabet is Z, and similarly 0th alphabet is also Z. So again 26th is Z, again 27th is A, 28th is B, 29th is C, 30th is D, and so on. That's why in our reasoning part, not only 26 alphabets, there are many alphabets are there. So you need to focus about all. For example, let's say I need to find out the 32nd alphabet. I have to find out the 32nd alphabet in English. So how can you find out the 32nd alphabet? So consider first 26 alphabets as one set. From A to Z, we are having 26 letters. These 26 letters are considered as one set. He asked to find out the 32nd alphabet. To find out the 32nd alphabet, we need to subtract the possibility of number of sets. How many possible number of sets we can subtract from 32 means we can subtract only one possible set number of alphabets. That's why from 32 I am subtracting 26. Subtracting 26 from 32, how much you will get here? 6 you will get. Therefore, in English alphabet, 6th letter is how much here? F. Means 6th letter is F, and similarly 32nd letter is also F. Similarly, we can find out 40th letter, 45th letter, 50th letter, 99th letter, 100th letter, and so on. So usually we are having 26, but in our reasoning point of view, not only 26, there are many alphabets are there. Each and every alphabet after 26th can be obtained by subtracting the number of possible sets. So one set is consisting 26 letters. Let's say for example, I have to find out the 55th alphabet. 55th alphabet I have to find out in alphabet. Now I will get 55th. So now what I have to do? I have to subtract the possible number of sets from 55. I have to subtract the possible number of sets from 55. What does it mean? One set is equals to 26 letters. Two sets is equals to 52 letters. How many letters how many sets I can subtract from 55? I can subtract two sets. Two sets means how many letters? 52 letters. Therefore, subtracting 52 from 55, how much I am getting? 3 I am getting. Hence, in English alphabet, what is third letter? C. Therefore, 55th alphabet and third alphabet, how much we can say? C we can say. Similarly, we can obtain any number of alphabets. For example, you need to find out 60th alphabet. How many possible sets we can subtract? Again 52 we can subtract. Subtracting 52 alphabets from 60, how much you will get? 8 you will get. Therefore, according to English alphabets, what about 8th letter? 8th letter is H antam. Okay, so you need to find out all these alphabets, and apart from these are the two general conditions. First alphabet is A, and 27th alphabet is also A, and 0th alphabet is Z. Similarly, 26th alphabet is also Z. Okay, so now see, usually what I observed is most of the aspirants, most of the students, those who are preparing for competitive examination, instead of learning these 26 alphabets numbers, what they will do in examination, usually simply they will waste the time by writing all alphabets. See, in question paper there is a space for rough work is there. In that space, what they will do, after the distribution of the question paper, they will write all alphabets from A to Z alphabets they will write, and they will take the corresponding alphabets. For 1 and 2 questions, every time they will turn the papers here and there. So in that mode, you may did the mistake, and it's waste of time also. That's why try to learn all 26 alphabets with its corresponding numbers, so that definitely this is useful not only for this coding decoding. As I told you just now, letter series, coding decoding, letter analogy, letter odd man out, problems based on alphabets. So these 5 chapters simply based on only alphabets. So that's why I'm keep on repeating, I'm keep on what we can say, speaking loudly. Focus on English alphabets. Okay, so usually how you have to learn English alphabets. So it's very simple.
Consider first three letters. First letters are what? A, B, C. A means 1, B means 2, C means 3. And the last three alphabets X, Y, Z. X means 24, Y means 25, and similarly Z means 26. If you will take middle alphabet, there are 26. Middle one we can take as, for example, 13. 13th alphabet is M, and its preceding alphabet is what we can say, 12th alphabet, that is L, and its succeeding alphabet, that is 14th alphabet, which is N. Means 12th alphabet is L, 13th alphabet is M, and 14th alphabet is N. Similarly, for example, T means how much we can say? 20 we can say. Usually we can remember as T20. So that's why T means 20, and U means 21, S means 19. Now what you know? A, B, C numbers you know, X, Y, Z numbers you know. Similarly, LMN numbers you know. Similarly, S to U numbers also you know. So try to learn in this way. For example, A, B, C, 1, 2, 3, X, Y, Z, 24, 25, 26, LMN, 12, 13, 14. Similarly, STU, 19, 20, 21. And apart from that, for example, let's say your name is starting with P. If your name is starting with P, P stands for 16 in English alphabets. So in that way, try to learn alphabets so that it will be in your it will be fixed in your mind. You can able to solve any type of questions. Okay, this is a brief introduction about English alphabets. That is you know already. I need not to stress on that. What you need to learn from this area is 0th alphabet and 26th alphabet is Z. Similarly, first alphabet and 27th alphabet is A, and to find out the alphabets after 26th, that is 27th alphabet, 28th alphabet, or 30th alphabet, 50th alphabet, 60th alphabet, and so on, you need to subtract the possible number of sets. Remember, one set is equals to 26 letters. To find out the 32nd letter, I need to subtract only one set. To find out the 55th letter, I need to subtract the two sets. So like that, you need to subtract the number of possible sets. Hence, the obtained number is said to be the required number. Here 3, that's why third alphabet is C. So here 6, that's why sixth alphabet is 6. Okay, and so on. I hope you understood. Now, in this coding decoding, after this letter series, we are going to what you can say, discuss different types of coding decodings. Okay, now we'll have a focus on that. Right, so now just now we have seen alphabets, English lo letters chusam. Ippudu different types of coding decoding. Ee coding decoding lo enni rakalu untayo chuddam. Types of coding decoding. Next concept is about types of coding decoding. So we will see the different types. So let's say first type is letter coding. The first type of coding is letter coding. We will discuss each and every coding by taking many examples. Okay, so first one is letter coding, and the second one is number coding. Letter coding, number coding, and third one is sentence coding. Similarly, fourth one is mathematical coding. Okay, mathematical coding, and similarly substitution coding, and conditional coding. Final type is matrix coding. So here what does it mean? There are 7 types in coding decoding. Type 1 is letter coding, and the second type is number coding, third type is sentence coding, fourth type is mathematical coding, fifth type is substitution coding, and the sixth one is conditional coding. Similarly, finally matrix coding. So ivi coding decoding lo unnatuvanti different types. Ippudu ee prati type paina కొన్ని examples brief ga చూస్తూ చేద్దాం. Before going to start the examples, observe first one. What is the meaning of letter coding? Letter coding means usually letter ki oka letter ki inko letter ganaka coding ga vaste, ఒక లెటర్కి ఇంకో లెటర్ కనుక కోడింగ్గా వస్తే దాన్ని లెటర్ కోడింగ్ అంటాం.
For example, this will discuss by taking one example. Let's say ABC అన్నాను, ABC in a certain code language. ABC is written as ZYX. Similarly, how can we express EIL in that code language? In a certain code language, ABC can be expressed as ZYX. In the same language, how can we write EIL అన్నాడు. So if you'll observe here, what is the code for A here? Z. The code for B is Y. The code for C is X. What does it mean? For these letters, in the coding also, I am getting letters only. So ఈ వర్డ్లో ఉన్న లెటర్స్కి కోడింగ్లో మళ్ళీ ఏమొస్తున్నాయి అంటే లెటర్సే వస్తున్నాయి. అలా వస్తే ఏమంటాము అంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ సింప్లీ లెటర్ కోడింగ్. ఒక లెటర్కి ఇంకొక లెటరే కూడా కోడింగ్గా వస్తే కనుక దాన్ని లెటర్ కోడింగ్ అన్నాం. దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ కూడా మనం చూద్దాం. A to Z అంటాం, BY బాయ్ అంటాం, CX క్రక్స్ అంటాం. దిస్ కాన్సెప్ట్ కెన్ బి obtained by expressing second half of the alphabets in reverse order. Similarly, ఈకి కోడ్ వి అంటాం, ఐకి కోడ్ ఆర్ అంటాం, ఎల్కి కోడ్ వి అంటాం. ఇది ఎలా వచ్చిందో వీల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్. జస్ట్ సింప్లీ రిమెంబర్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లెటర్ కోడింగ్. ఓకే, దట్ సొల్యూషన్ హౌ వీ ఆబ్టైన్ సొల్యూషన్ మీన్స్ that we can discuss very soon. Okay, similarly number coding he mentioned. Number coding, for example, in a certain code language b is equals to 2. In a certain code language b is equals to 2. Similarly, in that same language BAT is equals to 23. Then what is the code for the word TGT అన్నాడు. What is the code for the word TGT? So if you'll observe here, B is alphabet. What about its corresponding code? I am getting a numerical number. Similarly, BAT is a word. For this, I am getting code as numerical number. So what does it mean? Oka letter ki నెంబర్ అనేది కోడ్గా వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నెంబర్ కోడింగ్. ఇలా కాకుండా సిమిలర్గా వాట్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ హియర్. సో రఫ్లీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ types of number series also, numbers coding also there. Okay, we will discuss one by one when the number coding part will come. Okay, so అలా కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే నెంబర్ కోడింగ్ అంటాం. ఎలా వచ్చింది ఇది? బి అంటే వీ నో ఆల్రెడీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ B means 20. Similarly, observe here BAT. B means 2, A means 1, T means 20. I repeat, B means 2, A means 1, T means 20. If I am adding all three numbers, numerical numbers, how much I am getting? 23. That's why BAT can be expressed as 23. Similarly, I need to express TGT. In English alphabets, T means 20, G means 7, again T means 20. 20 plus 7 plus 20, finally how much I am getting? 47. Hence, the code for that word TGT is how much we can say? 47 we can say. Okay, many models. మీకు sample ఒక model చూపించాను. There are different patterns are there. So ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాం. Now we will focus on third type ఏమన్నాం? సెంటెన్స్ కోడింగ్ అన్నాం. సెంటెన్స్ కోడింగ్. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ హీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. In a certain code language, or else he is handsome. He is written as 143. Leda in the same language, she is beautiful can be written as 786. Then what is the code for the word antadu? What is the code for the word? What is the code for he? What is the code for is? What is the code for handsome? And so on. Okay, of course here is common, but nothing is there common here, but roughly I took. Okay, so ala ganaka unte dan emantamu ante sentence coding. He is handsome is expressed as 143, or she is beautiful can be expressed as 786. Then what is the code for the word handsome, or what is the code for the word is, or what is the code for the word beautiful, and so on. So this kind of coding is called number coding. Sometimes for this sentence, this kind of coding is called sentence coding, not number coding, sentence coding. For this sentence I am getting kind of coding. That is, what is the coding for the first sentence? 143. What is the coding for second sentence? 786, and so on. Sometimes for this sentence coding need not be a numerical number. Sometimes for the given sentence coding may be again a English word also.
What does it mean? Suppose he is handsome can be expressed as JAPAGA. Similarly, she is beautiful can be expressed as PARATA. Then again, what is the code for the word he, or what is the code for the word beautiful, what is the code for the word she, and similarly what is the code for the word is and handsome and so on. So if the question is there in this way, that kind of coding is called simply sentence coding. Ala ganakunta danni emantamu ante sentence coding antam. Simply blind ga sentence ki ఒక కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ అనేది న్యూమరికల్ నెంబర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, అగైన్ ఇట్ మైట్ బి ఏ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో దానిపైన చూద్దాం. విల్ డిస్కస్ మెనీ మోడల్స్, బట్ we are discussing about that type. Next, fourth one is mathematical coding. Regarding this mathematical coding, again in our analytical ability we have one separate topic called mathematical operations. Ganita parikriyalu annam. The topic is purely based on basic mathematical operations like plus, minus, into, divided by and so on. The problems based on Bodmas rule is known as what you can say, problems based on mathematical operations. Okay, for example, mathematical coding annadu. Mathematical coding, how in a certain code language, let's say I am taking one question. In a certain code language, P means plus. For example, in a certain code language, P means plus, Q means minus, R means into, S means divided by. Then find the value of this annadu. Find the value of this. 12S, 3, or let's say 10X, 10Q, 2P, 5. For example, I am taking one sentence like this. What is the question? In a certain code language, P means plus, Q means minus, R means into, S means divided by. Then he asked to find the value of this. Now we have to take the, instead of taking this English alphabets, we have to take the corresponding numbers. What he mentioned corresponding coding, P means plus, that's why 12 into, S means what? Divided by 3, R means what? Into, Q means what? Minus, P means what? Plus 5. Okay, this can be solved. You should not solve directly. This can be solved by using Bodmas rule concept. Bracket of division, multiplication, addition, subtraction and so on. Okay, అలా అన్నాం. దాన్ని సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు బాడ్మాస్ నియమం అంటాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేస్తాం. అది ఎలా ఉంటుందనేది డీటెయిల్గా చూద్దాం. ఈ టైప్ వచ్చినప్పుడు విల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్డ్, దట్ ఈజ్ మ్యాథమెటికల్ కోడింగ్. ఓకే, ఇంకా బ్రీఫ్గా దాంట్లో 4-5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ద టైప్స్ we are going to discuss in mathematical operations part. Okay, so next type is substitution coding. Next kind is substitution coding, that is 5th type in coding decoding. The name itself is saying substitution coding. We have to substitute something for the real world. దాన్ని ఏమంటామంటే substitution coding అంటాం. For example, in a certain code language, blue means green, green means red, red means yellow, yellow means orange. Then what is the color of human blood is the question. I repeat the question. In a certain code language, blue is called green, green is called red, red is called yellow, yellow is called orange. Then the question is, what is the color of the హ్యూమన్ బ్లడ్, మానవ రక్తము అనేది ఏ రంగులో ఉంటుంది అన్నాడు. అలా అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బ్లడ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఆన్సర్. సో యూజువల్లీ హ్యూమన్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ విచ్ కలర్? రెడ్ కలర్. సో వాట్ ఈస్ ద code for the corresponding red? If I'll take red, red is called what here? Yellow. That's why the color of the human blood is what we can say? Yellow we can say. This kind of question is called substitution coding. Substitution coding అంటే ఒక రియల్ వర్డ్కి సబ్స్టిట్యూట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు? బ్లూ అనేది గ్రీన్గా పిలువబడింది, గ్రీన్ అనేది రెడ్గా పిలువబడింది, రెడ్ అనేది ఎల్లోగా పిలువబడింది, సిమిలర్గా ఎల్లో అనేది ఆరెంజ్గా పిలువబడింది. అయినా వాట్ ఈజ్ ద కోడ్
వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ హ్యూమన్ బ్లడ్ అన్నాడు. మానవ రక్తము అనేది ఏ రంగులో ఉంటుంది అన్నాడు. సో అలా అన్నప్పుడు దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏం తీసుకుంటాం, రెడ్ కలర్గా తీసుకుంటాం. కానీ రిగార్డింగ్ రెడ్కి సంబంధించి వాడు ఇచ్చిన కోడ్ ఏంటి, ఎల్లో. దట్స్ వై సో యూజువల్లీ హ్యూమన్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ ద కలర్ ఆఫ్ ఎల్లో అంటాం. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కాల్డ్ what you can say substitution coding, or else let's say window is called floor is called sky is called door and so on. Where we can stand antam, where we can stand, usually we can stand on floor. Floor ki sambandhinchi corresponding code ఏదో ఆ కోడ్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా కొంత డీప్గా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, అలా బ్రీఫ్గా గుర్తుంచుకోండి. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్ కోడింగ్. అండ్ సెకండ్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్ ఈజ్ కండిషనల్ కోడింగ్. కండిషనల్ కోడింగ్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సేయింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఇట్ ఈస్, కండిషనల్ కోడింగ్. ఏదో కండిషన్ ఉంటుంది, ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కోడింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అ లెంతీ క్వశ్చన్ బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఇన్ ఏ వన్ స్మాల్ సెంటెన్స్. Conditional coding, name itself is saying there must be some condition in that coding. Ela ante he given some conditions. First condition is he given some small box, let's say A annadu, B annadu, C and D. For the codes are 2809. That is the first condition. And the second condition is if in the given word first letter and last letter, if in the given word first letter and last letter both the letters are vowels, then simply coded as @ అంటాడు. ఒకవేళ వాడు ఇచ్చినటువంటి వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ మరియు చివరి లెటర్ ఈ 2 లెటర్స్ కూడా ఓవెల్స్ కనుక అవుతే దాన్ని @గా కోడ్ చేయండి అంటాడు. లేదా ఇఫ్ ఇన్ ద గివెన్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆర్ లాస్ట్ లెటర్ ఆర్ అన్నాడు. ఇట్ మే మెన్షన్ సమ్టైమ్స్ ఆర్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ అండ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ఇన్ ద గివెన్ వర్డ్ ఐదర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఆర్ లాస్ట్ లెటర్ ఈజ్ కాన్సోనెంట్ దెన్ సింప్లీ కోడెడ్ యాజ్ యాష్ అంటాడు. ఒకవేళ వాడు ఇచ్చినటువంటి వర్డ్లో మొదటి అక్షరం కానీ లేదా చివరి అక్షరం కానీ కాన్సోనెంట్ కనుక అయితే దాన్ని యాష్గా కోడ్ చేయండి అన్నాడు. సో లేదా వన్ మోర్ కైండ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద కోడ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గివెన్ లెటర్, ఇఫ్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద గివెన్ లెటర్ దెన్ సింప్లీ కోడెడ్ యాజ్ డాలర్ అన్నాడు. ఆ విధంగా మనకి కంప్యూటర్ కీబోర్డ్ పైన ఉన్నటువంటి సింబల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సింబల్స్ని బేస్ చేసుకొని సో వాడు ఆ విధంగా అంటాడు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, ద కోడ్ ఫర్ ఏ ఈజ్ 2. Second condition is the code for B is 8, the code for C is 0, the code for D is 9 and so on. అలా ఇచ్చాడు. సిమిలర్లీ ఒకవేళ ఫస్ట్ ఇన్ ద గివెన్ వర్డ్ వాడు ఇచ్చిన వర్డ్లో ఫస్ట్ లెటర్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్ ఈ 2 లెటర్స్ కూడా ఓవెల్స్ కనుక అయితే యూ హ్యావ్ టు కోడ్ ఇట్ యాజ్ @. అలా కాకుండా ఫస్ట్ లెటర్ ఆర్ లాస్ట్ లెటర్ ఇఫ్ ద బోత్ ద లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్ దెన్ సింప్లీ కోడెడ్ యాజ్ యాష్. If code is not available for the given letter then simply we can code it as $. అలా he will give some instructions. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఫైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కండిషనల్ కోడింగ్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కండిషనల్ కోడింగ్. ఓకే, సిమిలర్లీ అండ్ ఫైనల్ టైప్ ఈజ్ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ అంటాం. మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్. ఓకే, సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ కోడింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సమ్ కరస్పాండింగ్ ఈ విధంగా 0 1 2 3 అన్నాడు, 0 1 2 3 అన్నాడు. సో ఆ విధంగా కొన్ని నెంబర్లు ఇస్తాడు. సో నెంబర్స్ ఇచ్చేసి దీంట్లో ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ ఏ అంటాడు, ఓ అంటాడు, బి అంటాడు, ఏ అంటాడు, ఆ విధంగా కొన్ని లెటర్స్ ఇస్తాడు. ఆ లెటర్స్ ఇచ్చేది కరస్పాండింగ్ లెటర్కి నెంబర్ కానీ లేదా కరస్పాండింగ్ నెంబర్కి లెటర్ని కానీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద coding. Okay, so our formula ganaka 2 boxes will be available for each and every question. So oka word istadu, either he may give the word or simply a single letter a particular letter ki he asked to find out the coding. Okay, adi ela untundo detail chuddam. So brief ga cheppanu meeku ippudu letter coding, number coding, sentence coding, mathematical coding, substitution coding, conditional coding and finally matrix coding. So these are the 7 different types of coding, decoding. Okay, now one by one in detail we'll discuss. Okay, so ee types అయిపోయిన తర్వాత one by one ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. We will take first one
that is letter coding. Based on this letter coding, we will try to see the different types of problems. First one is about letter coding. ఆ లెటర్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. దాంట్లో భాగంగా విల్ టేక్ వన్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్, ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ తీసుకుంటున్నాను, ద వర్డ్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్. ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్, ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ written as LAPICNIRP. Then what is the code for the word student అన్నాడు. What is the code for the word student? I repeat the complete question once again. In a certain code language, principal is written as LAPICNIRP. Then what is the code for the word student? ఒక సంకేత భాషలో ప్రిన్సిపల్ అనే పదానికి కోడ్ ఇది అయినా స్టూడెంట్ అనే పదానికి కోడ్ ఏది అన్నాడు. ఓకే, సో దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ మెనీ లాజికల్ ట్రిక్స్ ఆర్ దేర్, చాలా లాజిక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫండమెంటల్ థింగ్ ఈజ్ యూ షుడ్ నో ద నెంబరింగ్. ప్రతి ఆల్ఫాబెట్కి నెంబరింగ్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద లాజిక్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ కోడింగ్ పార్ట్. ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ప్రిన్సిపల్ అనే వర్డ్లో ఏవైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో ఆ కోడ్లో కూడా తిరిగి అవే వచ్చాయి, కానీ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూడండి, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటి వర్డు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కు ఉంది అని భావిస్తే, సో ఇక్కడ ఈ దీంట్లో కోడ్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, PRINCIPAL. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కు ఉంది అని భావిస్తే అక్కడ ఎలా ఉందండి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రాశారు. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి నెంబరింగ్ ఇవ్వకపోయినా కూడా బై యూజింగ్ లాజికల్ కాన్సెప్ట్, కొంత లాజికల్గా థింక్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అనేది లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉంది అని ట్రీట్ చేస్తే నేను ఆ స్టూడెంట్ అనే వర్డ్ని రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి మూవ్ చేయాలి. ఎలా రాయొచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని? సో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి రాస్తే కనుక NTNEDUST hence this is the required answer for the given question. అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇదే ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి. ఏమంటాడు, ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ ద కోడ్ ఫర్ ద వర్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ written as he given something, then what is the code for the word student? ఒక సంకేత భాషలో ప్రిన్సిపల్ అనే పదాన్ని ఆ విధంగా రాసిన స్టూడెంట్ అనే పదాన్ని ఏ విధంగా రాస్తాము అనేది ఆ క్వశ్చన్ యొక్క మీనింగ్. సో ఆ విధంగా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి లేదా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి తీసుకోవడం ద్వారా వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఇంకా కొన్ని మోడల్స్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇలా అన్నాడు, ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ స్కూల్ SCHOOL స్కూల్ ఈజ్ written as TBINPK. I repeat, in a certain code language school is written as TBINPK. Then what is the code for the word teacher? Then what is the code for the word teacher? So okay, ఆ టీచర్ అనే వర్డ్కి కోడ్ ఏంటో ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూద్దాం, నెంబరింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా లేదా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ద్వారా వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ అనేది టీగా మారింది. సో ఎస్ మీన్స్ 19 వెరాజ్ టీ మీన్స్ 20. 19 అనేది 20గా మారింది. ఏం చేస్తామండి, దానికి +1 యాడ్ చేస్తే 20గా మారింది. సి అంటే 3, 3 అనేది బి అంటే 2, సి అనేది బిగా మారింది, అంటే ఒకటి తగ్గించాడు. సిమిలర్గా హెచ్ అనేది ఐగా మారింది, 1 కలిపాడు. ఓ అనేది ఎన్గా మారింది, ఒకటి తగ్గించాడు. సో ఫైనల్గా ఓ అనేది పీగా మారింది, 1 యాడ్ చేశాడు. ఎల్ అనేది కేగా మారింది, 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు. సో ఇండైరెక్ట్గా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే +1 -1 +1 -1 +1 -1 and so on. Okay, so to get the code for the required word we have to apply the same concept. ఏంటంటే ఇక్కడ +1 అప్లై చేస్తాం ముందుగా.
సో వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఆఫ్టర్ టీ? టీ తర్వాత వచ్చే లెటర్ వచ్చేసి యూ అన్నాం. సిమిలర్లీ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 అప్లై ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. ఈ మీన్స్ 5, 5 అనేది 4గా మారాలి అంటే డీగా మారుతుంది. సిమిలర్గా ఏ మీన్స్ 1, 1 అనేది 2గా మారింది అంటే బీగా రాయొచ్చు. సో సి అంటే 3, 3 - 1 అంటే 2, 2 మీన్స్ అగైన్ బి. సిమిలర్లీ H means 8, 8 + 1 means 9, 9 means 8, sorry. Similarly, E means 5, 5 - 1 means 4, 4 means D. Similarly, R means 18, 18 + 1 means 19. Therefore, the code for the given word teacher is written as UDBBIDS. So simply the concept involved in that code is ఏంటది +1 -1 +1 -1. చూడండి, there are two different models. One model is writing in reverse order, దాన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ రాసాం. సో whereas here +1 -1 +1 -1 and so on. ఓకే, సో ఇంకా వేరే మోడల్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సమ్ అదర్ మోడల్స్ ఇన్ లెటర్ సిరీస్, లెటర్ కోడింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ in a certain code language, for example immediate, IMMEDIATE. In a certain code language, immediate is written as LPPHGLDWH. Then what is the code for the word domain? What is the code for the word domain? So this is one more question. Now we'll discuss 2-3 questions. Join. In a certain code language, immediate is written as LPPHGLDWH. Then what is the code for the word domain? Okay, now we'll think about that. So meanwhile, next to another question. In a certain code language, might, MIGHT, might can be written as KGEFR. Then what is the code for the word diary? DIARY. What is the code for the word diary? Okay, so we can take one more question, and the next question is in a certain code language, because. In a certain code language, BECAUSE, because is written as BFCBVSF. Then what is the code for the word doorstep? What is the code for the word doorstep? Okay, so now we will discuss about these 3 different models. Okay, all these are examples for letter coding. ఒక లెటర్కి ఇంకో లెటర్ కోడ్గా వచ్చింది కాబట్టి వాటిని లెటర్ కోడింగ్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ చేయండి. I means 9, whereas L means 12. In English alphabets, I means 9, L means 12th letter. సో I అనేది 11గా మారింది అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఈ యాడెడ్ +3, 9 అనేది 12గా మారింది. సో +3 యాడ్ చేశాడు. సిమిలర్లీ M means 13, whereas P means 16. 13 అనేది 16గా మారింది అంటే ఇండైరెక్ట్లీ హియర్ ఆల్సో యాడెడ్ +3. సో సిమిలర్లీ E అంటే 5, 5 అనేది 8గా మారింది. D అంటే 4, 4 అనేది 7గా మారింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్? సో సిమిలర్లీ 8 + 3 12. సో 4, 20 + 3 23, again 5 + 3 8. Coding word is obtained by adding +3 to the given word. ఆ ఇచ్చిన వర్డ్లో ప్రతి లెటర్కి +3 యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ కోడ్లో ఉన్న వర్డ్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ ద వర్డ్ డొమైన్? సో డొమైన్ కూడా కోడ్ రావాలి అంటే వీ నీడ్ టు యాడ్ +3 to each and every letter in that word. D means 4, and adding 3 to this 4. 4 + 3 means 7. In alphabets, 7th letter is G. Similarly, O means 15, 15 + 3 18, 18th one is R. Similarly, O means 13, 13 + 3 16, 16th one is P. A means 1,
1 plus 3 means 4, fourth one is D, I means 9, 9 plus 3 12, 12th letter is L. Similarly, N means 14, 14 plus 3 means 17, 17th letter is Q. Hence, the code for the given word is GRPDLQ. Okay, that code is obtained by adding plus 3 to the every letter in that word. Okay, similarly, is observed in a certain code language, might, MIGHT, might can be written as KGEFR. దాని మీనింగ్ చూడండి, M means 13, whereas K means 11. 13 అనేది 11గా మారింది. ఏం చేశాడు? ఈ రెడ్యూస్డ్ 2 తగ్గించాడు. సిమిలర్లీ I means 9, G means 7. 9 అనేది 7గా మారింది, సో -2 తగ్గించాడు. సిమిలర్లీ G means 7, E means 5, సో 2 తగ్గించాడు. 8 అనేది 6గా మారింది, 2 తగ్గించాడు. 20 అనేది 18గా మారింది, 2 తగ్గించాడు. సో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే -2 -2 -2 అంటే ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ కాన్స్టాంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్. రేపు పొద్దున 1 తగ్గియచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు అండ్ సో ఆన్. ఫ్రమ్ దిస్ మోడల్ వాట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్, ఈ ఈజ్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ one constant number. It might be 1, 2, 3, 4 and so on. ఈ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అక్కడ ఈ యాడ్ ప్లస్ 3 దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3 యాడ్ చేశాడు. సో ఇట్ మే 1 ఆర్ ఇట్ మే 2 ఆర్ ఇట్ మే 3 ఆర్ ఇట్ మే 4 అండ్ సో ఆన్. సో అలా ఏదైనా లెటర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ కోడింగ్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యాడింగ్ కాన్స్టాంట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ constant number. Okay, so similarly now we need to find out the answer here. See, answer can be obtained by subtracting -2 from each and every letter. D ante 4 అనేది 4 లో నుంచి 2 తగ్గిస్తే 2 means B. I means 9, 9 minus 2 means 7, 7th one is G. A means C. Very interesting fact here. A means actually how much? 1. Is it possible to subtract -2 from 1? It is not possible. That's why ఇంతకుముందు రాసాం స్టార్టింగ్లో. ఇఫ్ యూల్ అబ్జర్వ్ హియర్, A means we can consider either first letter or 27th letter. If I considered this one A as first letter, it is not possible to subtract -2 from 1. That's why in this example, instead of considering 1, consider A as 27. Aని 1 అని కాకుండా 27గా తీసుకోండి. అలా తీసుకుంటే 27 -2. Now I am getting 25. According to English alphabets, 25th letter is Y. Okay, so 18 minus 2 means 16, 16th one is P. Similarly, 25 minus 2 is 23, 23 letter is W. Hence, the answer is BGYPW. Okay, answer is obtained by subtracting constant number -2 from each and every letter in that word. So, example చూడండి. In a certain code language, because BECAUSE, because is written as BFCBVSF, then what is the code for the word doorstep? DOORSTEP అన్నాడు. సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇక్కడ B ఉంది, Bని కాన్స్టాంట్గా B అనే రాశాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ E ఉంది, E అనేది Fగా మారింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సింప్లీ ఈ యాడెడ్ +1. C అనేది మళ్ళీ కాన్స్టాంట్గా Cగానే ఉంది. A అనేది మళ్ళీ Bగా మారింది. సో సిమిలర్లీ U అనేది Vగా మారింది, యాడెడ్ +1. సో అగైన్ S ఈజ్ కాన్స్టాంట్. మళ్ళీ E అనేది Fగా మారింది, ఈ యాడెడ్ +1. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆ 1 అనేది ఏ లెటర్స్కి యాడ్ చేస్తున్నాడు? ఈకి యాడ్ చేశాడు, ఏకి యాడ్ చేశాడు, యూకి యాడ్ చేశాడు, ఈకి యాడ్ చేశాడు. ఈ వీ నో దట్ ఏ కామా ఈ కామా ఐ కామా ఓ కామా యు, ఏఈఐఓయులని మనం ఓవెల్స్గా తీసుకున్నాం. ఇన్ దట్ వర్డ్ ఓన్లీ ఓవెల్స్ ఆర్ ఫార్వర్డెడ్ 1 step, whereas remaining consonants are as usual. Here B is consonant as usual, C, S, so C and S are also consonants written as it is in the same position, but remaining vowels are moved 1 step forward. Vowels అనేవి ఒక స్టెప్ ముందుకు జరిగాయి, కాన్సోనెంట్స్ అనేవి అదే విధంగా రాశారు. అప్లై సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్. సో D is consonant, that's why write as it is. O అంటే ఓవెల్, ఏఈఐఓయు ఓవెల్స్ అన్నాం. దట్స్ వై O should be moved 1 step forward. The immediate letter after O is
P. Since we are having two O's, I am getting two P's. And R is a consonant, it will be as usual. S is also consonant as usual. So T is also consonant as usual. Again E is vowel, so E can be written as EF because it is vowel. And again P is a consonant. So hence required answer for the given word doorstep is DPPRSTFP. So a very interesting concept. కొంత లాజికల్గా థింక్ చేయాలి. కాన్సోనెంట్స్ అనేవి అదే విధంగా ఉంచారు ఎట్ సేమ్ పొజిషన్స్, బట్ ఓవెల్స్ ఆర్ మూవ్డ్ వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్. ఓవెల్స్ అనేవి ఒక లెటర్స్ని ముందుకు జరిపారు. ఓకే, సో హెన్స్ దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఇవి 3 different types. That is an example for adding constant number, example for subtracting constant number, and this is another kind of model. Okay, still we can discuss different models, some other models. Okay, next question in this letter coding is in a certain code language meet, MEAT, meet can be written as TEAM, team. In a certain code language meet can be written as TEAM, team. Then what is the code for the word BALE? What is the code for the word BALE? Okay, so now we'll discuss some other question. In a certain code language caring, CARING, caring is written as EDVGKC. And similarly in a certain code language shares, SHARES, shares can be written as UKEPBO. Then what is the code for the word casket? CASKET. What is the code for the word casket? Okay, so here he given two words, given coding word for 2 letters, he asked to find out for 3rd letter. Okay, similarly we can take one more question. The next question in this letter coding is in a certain code language SOBER. In a certain code language SOBER can be written as RNADQ. Then what is the code for the word lotus? What is the code for the word lotus? Okay, so now second explanation once again. Okay, so here the concept involved in the second question is +2 +3 +4 -2 -3 -4. ఇచ్చిన వర్డ్ని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి, 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి. ఫస్ట్ పార్ట్కి +2 +3 +4 అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్కి -2 -3 -4. Hence you will get the answer. Similarly casket is having 6 letters dividing into 2 letters. For first 3 letters adding +2 +3 +4 and subtracting -2 -3 -4 from last letters. Now what will get? C means 3, 3 + 2 means 5, 5th letter is E, A means 1, 1 + 3 means 4, 4th one is D. Similarly S means 19, 19 + 4 means 23, 23rd letter is W. K means 11, 11 - 2 means 9, 9th one is K. E means 5, 5 - 3 means 2, 2nd letter is B. T means 20, 20 - 4 means 16, 16th one is how much here? P. Hence the answer for the required question is EDWKBP. Okay, so this is another kind of model. And this one if you observe in a certain code language sober is written as RNADQ. Then what is the code for the given word lotus? If you observe here S means 19, S means 19, whereas R means 18. 19 అనేది 18గా మారింది, ఒకటి రెడ్యూస్ చేశాడు. And similarly if you will observe here O means 15, N means 14, 15 14గా మారింది, again -1. So B అంటే 2, 2 1గా మారింది, 5 4గా మారింది, 18 17గా మారింది. The concept involved in this question is -1 -1 -1 and so on. To get the answer for the required word is we have to subtract the -1 from all the letters. L means 12,
12 minus 1 means 11, 11th one is K. O means 15, 15 minus 1 means 14, 14th one is N. T means 20, 20 minus 1 means 19, 19th letter is S. U means 21, 21 minus 1 means 20, 20th letter is T. Similarly, and finally S means 19, 19 minus 1 means 18, 18th letter is R. Hence the answer for the required question is KNSTR. KNSTR. Okay, so now first question, see if you observe here, first question is simply jumbling model. Same letters unnai kani order is in different way. 1 2 3 4 kasta e expressed as 4 2 3 1. Similarly, if you observe in second example, 2 3 4 minus 2 minus 3 minus 4, two parts ga divide chesadu. First half part ki adding, second half part nunchi subtracting. In third case, so as usual, normal model subtracting 1 from each and every letter. Okay, now some other models in letter coding. For example, in a certain code language, computer, COMPUTER, computer can be written as OCPMTURE. Then what is the code for the word hockey? HOCKEY. Okay, so if you observe here, ఈ కంప్యూటర్ అనే వర్డ్లో ఏవైతే ఉన్నాయో లెటర్స్ సేమ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్ హియర్ ఆల్సో. దట్స్ వై సిన్స్ సేమ్ లెటర్స్ ఆర్ దేర్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఓన్లీ పొజిషన్ ఆఫ్ ద లెటర్స్, పొజిషన్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఆర్ changed. That's why CO is written as OC, MP is written as PM, UT is written as TU, and finally ER can be written as RE. Computer అనే వర్డ్లో every two letters ని he written in reverse order. What does it mean? CO means OC, MP means PM, UT means TU, ER means RE. To get the answer for this question, HO means OH, CK means KC, and finally EY means YE. Hence OH KC YE. This is the answer for the given word hockey. దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ every two letters ని expressed or written in reverse order. Every two letters. Okay, so similarly observe here, DEAN in a certain code language, DEAN can be written as NOKX. Then what is the code for the word need? So if for example we'll numbering this, దానికి నెంబరింగ్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? D means 4, 4 అనేది 14 గా మారింది, 10 యాడ్ చేశాడు. E means 5, 5 అనేది 15 గా మారింది, 10 యాడ్ చేశాడు. A means how much here? 1, 1 అనేది 11 గా మారింది, అగైన్ యాడెడ్ 10. Similarly N means 14, 14 అనేది 24 గా మారింది. Similarly, to obtain the letter for the given word Dean, simply is adding plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. So hence you are getting NOKX. Now to get the answer for this question, what you have to do? We have to add plus 10 for each and every question. N plus 14 plus 10, 24. 24th one is X. E means 5, 5 plus 10, 15. 15th one is O. Similarly, 5 plus 5, again you will get O only because E is repeated. D means 4, 4 plus 10 is 14, 14th one is N. Hence answer is XOON is the answer for the given word need. Similarly, so observe this, in a certain code language, Akbar is written as GPFDT. Then what is the code for the word swing? దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే A means 1, 1 అనేది 7 గా మారింది, ఈ యాడెడ్ సింప్లీ ప్లస్ 6. సో K means 11, 11 అనేది 16 గా మారింది, ఈ యాడెడ్ ప్లస్ 5. B means 2, 2 అనేది 6 గా మారింది, ప్లస్ 4. A means 1, 1 అనేది 4 గా మారింది, ప్లస్ 3. సో R means 18, 18 plus 2, 20. What does it mean? Increasing order లో is adding numbers.
plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2. Similarly, to get the answer for the given word swing, what you have to do? First you have to add plus 6, then plus 5, then plus 4, then plus 3, then plus 2. So, దీనికి 6 యాడ్ చేస్తున్నాను. S means 19. 19 plus 6 25. 25th letter is Y. W means 23. 23 plus 5 28. So, I told you earlier 28th letter is obtained by subtracting one set from 28. One set is equal to 26 letters. ఒక సెట్ అనేది 26 లెటర్స్కి ఈక్వల్. సో కాబట్టి 28లో నుంచి 26 తీసేయండి. ఐఎమ్ గెట్టింగ్ 2. సో సిన్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి. సిమిలర్లీ I means 9. 9 plus 4 means 13. 13th one is M. So N means 14. 14 plus 3 means 17. 17th one is Q. G means 7. 7 plus 2 means 9. So 9th letter is I. Y B M Q I is the answer for that word. దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్సెప్ట్ ప్లస్ 6 ప్లస్ 5 ప్లస్ 4 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 అండ్ సో ఆన్, ఆ ప్యాటర్న్. సో ఇది చూడండి, దీనిలో ఫైనల్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ గ్లామర్ ఈజ్ రిటన్ యాజ్ సంథింగ్ గివెన్ IJC NMWP. దెన్ మెజరల్ లేదా MISRULE is written as something. Then what is the code for the word typical? What is the code for the word typical? So దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో whether direct concept is there or not, we'll verify. So what is the second letter here? L. What is the code for second letter here? J. So here how much are getting? L. L means how much there? N. So there is no direct letter coding. There is no direct letter coding. That's why now what we will do? Now we can think in different way. G means 7. I means 9. What happened? Plus 2 add చేశాడు. L means 12. 12 10 గా మారింది minus 2. A means 1. 1 అనేది 3 గా మారింది. 1 3 గా మారింది అంటే plus 2. సో ఇండైరెక్ట్ గా plus 2 minus 2 and here M అనేది N గా మారింది. Again he added plus 1. Similarly O means 15 whereas M means that one. O means 15, M means 13. U means 21. 21 plus 2 means 23. In a certain code language, glamour is written as IJC NMWP అన్నాడు. ఎలా వచ్చిందో వర్డ్? ప్లస్ 2 minus 2 plus 2 plus 1 minus 2 plus 2. So if you observe here, M means 13, O means 15, I means 9, G means 7. So S means 19, U means 21. Again what does it mean? Plus 2. What is the concept here? Plus 2 minus 2 plus 2. So R means R becomes S. R అనేది S గా మారింది, plus 1 యాడ్ చేశాడు. Again U means 21. 21 minus 2 గా 19 గా మారింది minus 2. L means 12. 12 14 గా మారింది. E means 5. 5 అనేది 3 గా మారింది. What does it mean? The concept involved in this question is, for example, if you observe the word glamour. In the word glamour, there are 7 letters. Out of 7 letters, middle letter, for middle letter, he added plus 1. Whereas here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hence fourth letter is middle one. He added plus 1 to the middle letters. And for remaining letters, plus 2 minus 2 plus 2 and minus 2 plus 2 minus 2. That is the concept involved in that concept, in that question. Okay. Similarly, TOPICAL. Dantlo they are having 7 letters. For middle one, we need to add plus 1. For remaining, plus 2 minus 2 plus 2. For next one, minus 2 plus 2 minus 2. If you add corresponding letters, what you will get? T plus 20 plus 2, 22. 22 means V. 15 minus 2 means 13. 13th one is M. 16 plus 2 means 18. 18th one is R. Similarly, I plus 1, I mean 9 plus 1 means 10. 10th one is J. C. C means 3. 3 minus 2 means 1. First letter is A. A means 1. 1 plus 2 means C. And similarly, L means 12.
12 minus 2 means 10. Hence, the answer is J. What is the code for the word? VMRJACJ. So means these are the different types. If you take computer exam, that computer word, every 2 letters are written in reverse order. Whereas in the Dean, he added plus 10 constant number to every letter. Whereas here plus 6, plus 5, plus 3, plus 2 and so on. Okay. So here also plus 2 minus 2 plus 2 minus 2, but for middle number simply added plus 1. Okay. These are the various types of the models. Letter coding examples. These are the different concepts involved in letter coding. Practice many problems, definitely you will get the good command on letter coding. Okay. Apart from letter coding, in coding decoding, we are having remaining 6 methods. Okay. The 6 types we are going to discuss in coming sessions. Okay.